سلسلة صعدتان حفلة ماذا قولنا هو حفلة شنات كمان يسوع دليل المركز نفتوضا مالك وظهورين إن كعويان دليل ولا الله حفلة سي ومعناها سنة والباقي قرطان وحان لنا هي somali student association ددال الآن يؤاد وين أي خيال كنز سليمزوي مركا وحان ذكرنا إن أدمر بقى الله شخصان اليردينا يهون شيء خيال أي تهكول آد وعن مركا اليردوي بيرسيه مركا هل كان يسوق ليان حين كعصنينا إن أتكسر الإنسان سفرسكا dadka martida ah waxaan ugu talgalnay halkaas inay fariistaan ardayda markaas aan xafada u qabanay oo kala jeesayna waxaan ugu talgalnay inay halkaas fariistaan marka xafladda sidoo kale ku sheegnay wili official ahaan lama furin inta dadka aan sugayno marka waxaan sameynaynaa daato markaas ay dhaqanka waa dahay dhaqankeena. As you guys are aware, this is being hosted by the Greater Kansas City Somali Student Association. And any association, students particularly, is really, the heart of it is the student and participation of the community in keeping that student organization active. In the last 5 years, we've had very consistent, dedicated members who have been putting in great effort to continue to celebrate our graduating class every year. And I would like to send my regards and thanks for all of your hard work. And today we are going to be starting with the traditional dance. And as you can see, we have our guest speakers seated right over there. And we have our graduating class 2016 right over there. So we're not officially beginning the party itself, but we're going to go ahead and start with the performance. So please give them a big round of applause and welcome them as they come down in. Somali Student Association وعلينا هاي كل هذا وقت يعني سويسا سبع سنين Somali Student Association. I think you guys can clap a little harder. How about that? Come on.
waxaan mahadkala celinaynaa dadweynaha ka soo qayb galay iyo dhalinyarada marka hadda kala jibinaysa hadda waxaan taaganahay saacadii aan bilaaban lahayn aan furan lahayn xafladeena oo kala jibinta dhalinyarada marka iskuulada sanadka 2016 ka dambeeyay marka intaan xafladii aan bilaabeen wax walba waxaan furnaynaa quraanka kariimka xafladeena waxaan furnaynaa quraanka kariimka waxaan halka ku soo dhaweynaynaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. جزاك الله خير أحسن الجزاء معلم حسن marka aan mahadsanyahay intaan macnaha aan xafladda sii galay waxaan halkan aan rabaa inaan ka sheekeeyo Somali Student Association xilliga ay bilaabatay Somali Student Association xafladdan ay dhigayso waa xafladdii shanaad ay dhalinyarada oo markaa ka qalin jabiyey dugsiga sare kollejyada iyo jaamacadda isugu wada dhex jiraan halkan 2016 sanadkan ay u dhigeen laakiin waxay xafladdan bilaabay labada kun iyo 8 xaflad ay qabtaan marka Somali Student Association waa dhalinyaro markaas ay isu yimaadeen iskooda waxay u qabtaan markaas ay dadka ay macnaha oo mucaawinada ku caawinayaan ay ka qaataan markaas xafladda ay ugu dhigaan marka Somali Student Association waxay ka codsan lahaayeen in macnaha aad kala soo qaybgashaan oo wixii oo tabaruc ah haddii aad macnaha wixii fikrad ah wax walba aad markaas aad u qaban kartid inaad kala soo qaybgashiin waayo waa dhalinyarada markaas ka caawisa dhalinyarada marka isku shaqo oo dhameystay fish sare si ay aga caawiyaan iskuuladii kale si u codsan lahaayeen iyo sida uu naqaano qaybta hantida sida isku soo baran lahaayeen financial aid oo naqaana financial aid qofku markuu isku dhameeyo suu macnaha uu codsado way u adag Somali Student Association waxay ka caawisaa inay ardayda markaas ay u codsato iyo ardayda markaas shaqadiisa wuxuu rabo inuu noqdo inay ka wacyigeliyaan iyo markaas asaga iskuulka ku habboon inay ka caawiyaan haddii noqoto iskuuladu way farafadiyeen waxaa kollejyadu way badan yihiin si marka ayaga baahida
haqabtiraan intaas ay u shaqeeyaan Somali Student Association waxay ay caawisaa dad aad u fara badan oo ka mid ah qaybka tarjumaanta oo markaas aysan la socono luqadda aan joogno wadan ajnabi uu yahay luqadaha dadka ay ku adag tahay marka dhalinyarada waxay ka caawisaa in dadka marka qaarkiisa ay u tarjumaan dad badan ay ka caawiyaan ay jiro marka haddaad u baahato Somali Student Association waxay leeyihiin page aad kaga booqan karto webka Facebookga waxay leeyihiin website waxay qabtaan markaas aad meesha ka eegi kartid. Good evening, guys. Okay, so first of all, this is Faisal. My name is Khala. So we are your MC tonight. As you can be aware, I am going to be doing the English portion of our program today. While this gentleman is going to be doing it in Somali. So sorry for those who understand both language and have to hear the same speech twice. So first of all, we want to thank you so much for coming and being part of this celebration with us. Tonight we celebrate our graduating class of 2016 high school students. Of course, we've had some of our UMKC graduates with us here tonight, but we'd like to concentrate this attention at this point on our high school graduate student. This organization, the Greater Kansas City Somali Student Organization, has been here in this community since 2008, but really our celebrations began in 2012 to help bring the community together in a way for us to celebrate our youngsters as they graduate and end this chapter and as they head into college life. Our organization does several services. Some of them are ranging from interpreting, others are helping with filling out financial application, deciding on the college that you want to go to. Anybody who has ever pursued a college degree, university lifestyle, knows how overwhelming the system can be. So we are here to help the students in any capacity that they need us, in any issues, or even just sharing our life experiences going through a community, colleges, or attending a four-year degree programs. So we want to again welcome everybody for joining us tonight, and inshallah we'll be beginning our program in just a moment. I'm going to let my other host kind of give you the next speech. thank you وصلتها قطرة وصلتها وبدأ مركزتان هذا حفظ وفرني وحان دام إلى نهاية صوماليا وحان جعلنا إنهم فرنوه هست على كيريا لكن مركي وهذا صعوتان ودبا جمهورية على القاضي البينية فضل حدث إن شاء الله ستجيب كلام كسوسيال سواء عليك مركي القاضي وتقاليد عواشة جمعنا ولا يسوع حسوس وسمع كسوسيال مركي عن جعل له عروض هذا كم الله تبين شو حسوسنا هست على إنهم الله مركي عن جعل سنين هست على كيد يسوع أنا قدرني إنه أنا الحمد لله ووضع كذا. Our next part of the program will be the singing of our national anthem. We would like to, of course, remind everybody, make sure that your cell phones are on silent so that it does not interrupt that. We also ask our guests, all of our guests, to please stand up and participate. Those of you who know the anthem, you're more than welcome to sing it along. Those who do not, hopefully it brings a nostalgic feeling to you and that you know that we are Somali at the core of it, and we would like you to all stand up and pay attention to the national anthem. waxaan ku codsanayna inaan istaagno heesta calankeena ustaabantahay hal mar wada istaagno waa codsi aan ka codsanayna dhammaantiina hal mar heesta calanka wada istaagno anagu markaan soo sameynaa heesta calanka I got my eyes on
xafladda qaaliga ka soo qaybgalay inay halkan u soo baxaan markaan halkaan ay u dhaafayna speech oo bixinaya engineer Cabdinuur aw cali speech oo bixinaya marka engineer Cabdinuur waa naqaana marka engineerkeena waaya laakiin computer cilmi kulli asaga waxay ka sii hadlan doonaa waxaan ka sii codsanaynaa engineerka inuu macnaha experience wixiisa oo badan oo inoo sheegay ayaan aad u jeclaan lahayn si aan macnaha ugu dayno waxaa leeyahay qofka markuu qofka kaawi waa lagu diidaaliyo wax fiican uu sameeynaa qofka engineer iyo professor uu yahay waa inaan ku deynaa aan ka faa'iideysanaa marka uu tago engineer soo istaagaya marba inuu macnaha qofka gacanta ku soo sameeyo oo kala soo noqdo waa in macnaha saxiiska aan qorqorna aan xoojinaa My clap has to be a little louder than that. I feel like there's more people here that we can hear very loudly. Of course, we're going to be welcoming our first speaker tonight. We have Abdul Ali. He's an engineer, and he will share with us his experience in terms of his education and any lessons that you might feel like important parts to you, young students, and all of that. So please pay attention, and again, please do a loud clap to welcome our first guest speaker tonight with us. Okay. First of all, I want to thank the Somali Students Association for organizing this event. This is my maybe fourth time I participated in this, and it speaks well for us tonight. So I know it takes a lot of energy and time to organize this, and it's requires a lot of work. And not only them, but also there's a lot of people behind them who contribute to help out with the experiences as a whole, what have you, the businesses, and they all got involved. I also like to thank our guests today who come from, to enjoy it and share our event of graduation for the Somali community. When I look around, I think some years ago there was a study done by the community, how many Somali immigrants are in this area. And at the time, that might have been maybe, I think, 6-7 years ago. And I know people moved out or in and what have you, arrivals, people to other states and other cities. But at the time, it was say something like 2,000 or 2,500 total. And when you look at that number, it's like a small town. And small towns, let's say, have 2,000 people, would say, what would you expect? How many graduates from high school? And what I know, that's not a whole lot. It's a good start, but I would expect a lot more than we have today. And I don't know if the number was wrong, or people maybe moved to different places, or just something else, people have graduated from high school, so the number is not what you would expect. Also, a few years back, I looked at the young AC and see what happened, see how much was going there, and we found not many. Since then, the numbers went up a little bit, but still there's a lot more to improve. And that happens eventually. You have to have people going to middle school, going to high school, and doing well enough to go on to college in order to boost the numbers in the numbers that are going to high school. So hopefully we're there. You have to do a lot of work up front, and I'm here for those of us who have been here, maybe we can do a more work in that area to help out the younger kids to come not only finish school, high school, but do better. That work is actually done more for the parents, and hopefully the parents will make sure that their kids, every one of them, not only go and finish high school, but go on to college. So I just want to share with you, and especially for young people, this story that was on the news
2 weeks ago. It was 2 weeks ago, I think we see the article that about 200 people, young people in their maybe teens and 20s, died in a boat crash in the Mediterranean going from, I think, North Africa to Europe. Almost all of them that day were Somalis. They were all in their 20s or teenagers, what have you, and they all risked that trip to go across a sea in a little small boats, unsafe or not seaworthy. Because what? Because they were looking for better opportunity. That's what I mean. They felt where they were, their homes, their towns. They felt there was no hope for just other than just to stay there and live there. Maybe survive, but beyond that, they didn't see any hope. And because of that, they were willing to risk their life to go across the ocean so they can find something better life, essentially. I mean, it's really sad. It's really sad. I mean, really sad. And personally, I'll tell you, like 2007, one time I went back to Somalia, and I was traveling from a town in the central to the north, and there were 5 young ladies. And the truck, we went to a truck in the back, where the luggage is, 4 or 5 of them were in that place. Because in this little truck that was designed for maybe 4 passengers, I believe we were like 9 crowded, and in the back, all of I think it was 4 lanes, and not 5 or 4 lanes. They were all crammed there. So all the time, it was a trip that took about I don't know, something like close to 24 hours. And the road is horrible. I mean, horrible. I mean, it's just your body's a journey basically. So you have to hold on to it, just to stay in place. And you can imagine, I mean, they don't have seats, so the luggage area, so they come just, from each other basically. So we took to the elevator, what have you, and I asked them, where are you going? And they said, we're going to go to Germany, and then from there, and then eventually end up some other place other than Somalia. And I asked them, do you know, because even then there was a lot of people dying on the Yemen coast. A lot of dead bodies were just on the Red Sea either side of it. And I said, why you going to do it? It's risky. And they say, well, that's, it's a risk we have to do. There's a 50-50 chance of that we make it. But because things are so difficult, life is so difficult, they're willing to risk their life for that opportunity. Now, why is that important? Because all of us here, we made that trip. Maybe it was less, hurry, maybe it was, less scary, but I'm sure it's a risk as well. If you didn't take it, maybe your parents took that trip for you. But all of us, we took that trip. Actually, I didn't take that trip. I was way before that. It was easier. But many of you, your parents took that risk. Now you're here. Will you take advantage of that opportunity? That's the question. Will you take that opportunity? Because the opportunity you have here, whether in Tennessee or in America, I don't think there's any other place in the world you can find that opportunity. I mean, that's really, and I've been to Europe and what have you. You just don't have that opportunity that you have here. You don't have any other place in the world. You don't have it in Somalia. You don't have it in the Middle East, you don't have it in Europe, you just don't have it. So the question is, will you take advantage of that opportunity? It's not easy to go to college. If it is, everybody can do that, right? But so many people do that, it's doable. But when you have that first, you have that, to do that. And then not only do that, but look beyond yourself, particular self-interest, and contribute not only to the local community, but to society in general, basically, because, to be honest, every one of us here, we've been helped out by somebody at some point, when we're in a bad situation, we have to, and that responsibility, we have to carry that forward, basically. So, my point, I'm not going to make a long speech here, but my point is that you have this opportunity.
and it's for you to make use of it. And specifically, you graduates, it's there for you. It's for you to grab it. It's for you. If you have this opportunity, the only thing, if you don't make it, you don't do something of yourself, you can only blame yourself. Really, that's really easy. Because that's all, the society is for you, give you that opportunity. It's for you to take advantage. So I hope you all do that. I hope you get an education. I hope you go to college. I hope you run you stay with your community. You come back next 4 years or 5 years, or whatever you finish your studies. And wherever you are, here or somewhere else, you'll be participating in this kind of event. You'll be helping out. You'll be mentoring younger ones. Even now, if you have younger ones or your relatives or your family or what have you, mentor them. Basically, mentor them. And for those of us who have the opportunity to get education and to build life here, I think we have the responsibility to kind of mentor the younger ones and maybe show them whatever experience or share whatever experience we can share with them. But I think we know that. And in that sense, we have to build a better community. That's all. That's what we need to do. Again, I want to thank the Somali Students Association and for doing this work and putting this event together. I also want to congratulate to the college graduates. I think we have a number of those. I know of 2. Where's that? Where's that? This one with the guys over here. Yeah, just graduated last Saturday. Yes. Congratulations. Also, JJ back in there. Yeah, he graduated. Brother, I think it's accounting, business accounting, and then JJ is life sciences, or natural sciences, I'm not sure, life sciences, I think. I'm also youngest graduate, so when I see 2 graduating from youngest, I'm happy it's been school. And I'm sure now, I think from where I'm spending hours, don't really know for sure, but it's many, I know it's 20 or 35 Somalis who are going to the UNC. Yeah, a few go to KU and other universities. So we're making progress, but we need to do a lot more. Thank you so much, and congratulations. هذا الوقت مركي عضو أما وهم دعان سبع سنوات مركز أنا كر أقول قاضي لهن أي سجنا قدر هذا وحين أقول بدسي والميل لما لها وبدس كماها إنه من الجبل نقول عضو وهيننا وحكومات علينا مرة سدحات انجينير عبد نور او علي ايضا علينا سد مقلسان اللي يروا فائدتها جانب في عالم الاسلام وهذا ركتان قف جانب كان هاي السنين ان معناها البطء وحي يكون معنا يا اللي يريد قاليها اي وقت ايغو هاي السنين ايغو دبانتو بخجري وحبرش aadayaan maadaama idinka waqtiga aad fursad aad haysataan in magaca uu ku baxo waa muhiim in lagu dhaho professor ama engineer lagu dhaho oo markay xafladaha ay jiraan lagu yeero si fiican lagu martaqaado dadka meesha ay fariisanayaan macnaha meel dad lagu fariisiyo waayo waxa ku dad ku gaarsiin kara aqoontaada si macnaha quraanka waa ana ayad midaysi qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun huwa xabtay kuwa xabarin isku mid maaha sida waa aragteen cilmi la'aanta waa dhulm macnaha mawti waa marka cilmigu waa nuur aan ka faa'iideysano waqtiga jaalisa haysataan halka meesha ka faa'iideysan lahayn waa dada macnaha wadan Yurub iyo Afrika soo galwaa aragteen badal ku dhamaanaya inta waxay rabaan nolol fiican inay soo leesaan iyo waxbarasho maadaama idinka waxbarashada aad haysataan jaaniskii fursadii aad haysataan ka faa'iideysaan taasi waxaan ku maleynayaa in macnaha markaas noloshiina aad meel aga dhacaysaan waxbarashada muhiim hadaa si tanjiil aad gaarsataan waxbarashada ku shaqaysanaysaa ma ahan xamaaliga waqtigu ay geeyay qorta 67 gaartid waa fariisanaysaa laakiin tanjiil waxa la arkay qofka wax soo barta oo fariisanaya xafiiskiisa heer masar uu noqonaya ama meel uu ka shaqeynaya adiga ku iskaga shaqeynaya caafi amal uu ku qabsana xamaaliga uu qanacsanaya marka jaaniska hadda waa haysataan ka faa'iideysta hadda u baahdaan injineerka mar walba la xiriir kartaan وأنا بقرر كذا وهم أبو بحثان وعفدان قيمة يقيم بدل السوسيالي Somali Student Association. Thank you very much. Again, we would like to thank Abdul Ali for talking to us about pursuing opportunities.
I'm just going to do a little different than the speech he gave because I was really touched by his words. My father, when he was young, his parents did not learn. They were not educated. He walked miles and miles to go and live in the city to study and improve himself. So when I came here, I was 16 years old, and I didn't know how to speak English. And I started high school. And the high school I went to, fortunately, was the one where you don't sit the grade based on your age. It's the one where you have to complete the requirements in order to graduate. So here I was, 16-year-old, and they told me that I, by the age of 18, wouldn't be able to graduate and I'd have to go to what's called an adult school. That to me was, wow, I just didn't know what adult school meant. It meant that I was a failure. And I could not believe that here I was, given an opportunity to go to school for free, getting a bus in the morning to take me to school. All I had to do was just study and be a student. I didn't have to work. I didn't have to do anything. The people who joined us late, cell phones on vibrate or silent, please. I'm just kidding. telefoonada xoogaha aan codadka ka xirno ama viber ka wada dhigano si ingiriiska muhiimada waa lagu soo wici karaa greenka saartana muhiim ah si haddii lagu soo waco telefoonka bankulidaad ula aadid. So for me it was like, how could I just not go to school and dedicate that time? So for me the opportunity was just to apply myself. You are young people, you're here, you're in this country, have the opportunity to go to school, educate yourself, and make your life better than your parents, because that's what your parents want for you. They want the best. They have struggled, they have came here, they have done through things that you cannot imagine to get you here, to just give you an opportunity to go to school. And for us to not do any of that and waste it, I feel is very sad. And that is why every year, for the last 3 years that I've been in this city, I've been coming and being part of this student organization in whatever capacity, so that I and other group members, just to tell you and remind you, time is going to fly. Today you're 18, tomorrow you're going to be 26, and then next time you're going to be 40. It's not going to stay the same. So don't waste the time and the opportunities that you have right now and just take it for granted. Do something for yourself, and in turn, do something for your community, because the stronger you are, the stronger we are going to be together as a community. And that's what we want to see, is that we want to see everybody have somebody here in this community that they can go to and say, you know what, I know somebody who can do that. I know somebody who does that. I can depend on my people. And that's what we want. We want to see it. We want to celebrate these young guys and ladies who are going to go on to that next chapter of their life. And we want to inspire all the other ones who are thinking about it, who have changed their minds, maybe not going to school. Go for it. Please take care of this opportunity. Enjoy it. waxaan mahadka u celinayaa waalidiinta dhalinyarada maanta qalinjibinaysa salay ayaan mahad gaar ah u celinayaa waa dadaalka ay carruurtooda ay u dadaaleen oo carruurtii la kala qaatay isku markaad aadaysa carruurta inaad toostaa galab xiliga ka soo laabanaysa intaa waxaa ku dadaalay waalidiinta waxaan mahad u celinayaa waalidiinta allah waxaan leenahay waalidiintina jannatul firdaws aad iyo aad ayaad mahadsantihiin haddana waxaan idinku soo socda dhaanto dad iyo dhaqanka aan wada tooso waradu hadaa waa nala ciiday yaana laga badin marka dhalinyarada aynu ku soo dhaweyno tasarruf macnaha haddii macnaha xamaasada ay u qaado kursiga macnaha iska ilaasha macnaha kursiga meeshaada iskaga gudbo haddaad rabtid dhinaca geeska iskaga istaaga marka goobta caawinta laga galay in macnaha dadka marka dhaafada soo diyaarsaday ay ku ciyaaraan waa ogahay ciyaarada umada ciyaarada ay socdaan dadka macnaha xamaasada ay qabanayso marka mar walba hidaheeda iyo dhaqankeena inaan ka tagno ma
wixii waalidiinteena awgeedana waxay samayn jireen in aan sameyno waa muhiim marka aan ka faa'iidaysano dhaantada waa muhiim macnaha dhalinyarada halka ku dhashay inay arkaan xitaa waa muhiim si dhaantada marba ku practice xitaa xaafadda markay joogtaan waxaan leenahay Somali Student Association
عشان لكن وسعون إنسان أن تقول لك أول فرق ما قلت إذا سومالي لكن يقول لك باي نوع دمان وعكذا القوة كبسيط دمان تروح صار كليه لكن القوة دمان أي كسر ترى marka aan fadhiisano ardayda soo galay aan fadhiga aan siino kuraasa hadda jirtay dhalinyarada halkan ku tuusinayna siinayna waxaan qad hadalkana aan hoos u dhigno aan isu dhageysano waa wada taqaanaan Martin waa taqaaneen Martin wuxuu ka socdaa JBS uu ka socday Martin shay sponsor ayaa u shaqeyn jiray JBS ta badalkiina waa wada taqaaneen marka uu ka soo gaari waa marka codku uu soo diray uu sameeyay karin marka waxaan leenahay waa codsiga wadiga doonay waxaan hadda aan ku soo dhaweynaynaa معلمات آيات يؤمن نجوي وأبناء نسكنوس ويستحي يسكن صوتي قتة وذكرنا أيام كعب سيد كيف المقدم وليرى سوي مبين وديقانين مرتا معلمات ما يعيرا وحكونا واحد ونصف قطرة أولين عيق التاجر ومرة ثانية هيك سمع عيق منها حيل أيضا ويريسا مرتا ويلش حكوا عصرنا ما دام أي معلمات أي هاي أو لسه هاي سكول أي صح أي كوسو دويسو ودرس عثاني وفو حاجة أجنبي أنسيفي عن أنا كوسو دوينو ما قاعد أروح أكون واقعية وغاشر العيق التاجر القطر. السلام عليكم. السلام عليكم. مسلمين عند عليك. السلام حوالي صوت رواقب وهذا وسعي. Okay, good. برضو حارنا شرفنا أن guest إذا هذا معنا إن شاء الله next person to be talking إن اللي يسرق قف يوسف. Her name is Sherry Fitzer. She's going to be coming to us from East So she's going to be joining us and she's going to be talking to us about her experience with Somali students in her classroom and some of the recommendations and other things she might have for the parents. So please welcome her warmly and give her. Good evening. What an honor to be with you here tonight. A little louder? Yeah. What an honor to be with you here this evening, dear graduates, parents, family, friends, and alumni. To the class of 2016, heartfelt congratulations. You have successfully completed an academic goal that is difficult to achieve. You, however, had to work harder than most to achieve that same goal. First, you negotiated a new language. Then you had to understand a new culture while negotiating still another culture, the culture of school. None of those are easy tasks. When someone arrives in a new country as an adolescent or young teen, it is incredibly difficult and stressful for anyone. Indeed, seemingly impossible at times. Still, each of you celebrating your graduation did it as those who came before you. You did it successfully. Congratulations as well to the parents of the graduates. Even though you yourselves may be struggling to learn English and to settle in Kansas City, you successfully supported your son or daughter as he or she completed necessary classes to obtain a high school diploma. In addition to sharing your joy and celebration of this year's graduates, I am here this evening to suggest a possible idea for the Somali Student Association. I realize that your association is relatively young,
and many of you are still on a path to completing college or a university degree, or just achieving financial independence. However, while you have been successful in school, a number of Somali teens currently are struggling academically or culturally. No one realizes the depth of that struggle better than you. Although I know how much education is valued, and I understand how families sacrifice to send their children to school. One of the advantages of moving to the United States is that primary and secondary education is free. However, educational expectations remain unchanged. To be successful, a student has to learn, and he or she has to follow the rules of the school. The Somali teens who are struggling in school have difficulty with one or both of those expectations. Teachers are happy to work on academic skills, but once classroom procedures are taught, it is expected that procedures or rules will be followed. A number of Somali families, perhaps some here tonight, are facing the challenge of helping their teen adjust to school culture. They may have no idea of how to do it. That is where the Student Association comes in. Although those in the association may only have been out of school for 4 or fewer years, you, the young alumni, are in the best position to understand the challenges and struggles of high school students. You are also in the best position to act as mentors to struggling students. Families may have no idea of how to help. Teachers can be exhausted trying to help, and safe seats, buddy rooms, and in or out of school suspensions are not working in every case. I would like to suggest that the Somali Association of Students can become an invaluable asset to students, their families, and the teachers. Once the association has more members, the alumni are best qualified because of acquired wisdom and experience to listen to teens' frustrations, to provide encouragement, and to possibly suggest solutions to struggling students. In other words, to act as mentors. So now, each of you, the alumni, may be thinking, what is in it for you? Yes, I can hear you thinking that. The short-term answer is not a thing, to be honest. Long-term, though, there is something in it for each of you. In 5 to 10 years, many of you will be starting or raising your own families. Your children will be the firstborn Somali American generation attending American schools with all the joys and challenges connected to school-aged children. You may be the parent getting that call from a teacher saying your son or daughter is doing this and not that. How will you react? So back to the question of what is in it for you. The first thing is that being a mentor to a struggling teen will give you the experience, the skills, and perhaps even the patience to deal with a defiant teenager down the road. Second, working with struggling students can strengthen the Somali community in the future. Families will have someone to turn to when their frustration is high and their ideas to change poor behavior are exhausted. Teachers will have allies in a generation between parents and teenagers. And the struggling teens, they will have still another person who cares enough to listen to them. Somali families may not be able to intercede when there's a problem for a teen at school, and teachers, although they try,
are obviously not successful either. Neither can do it alone, and you, as a third point of contact, you, the alumni, may make the difference between success and failure for a student at risk for dropping or flunking out of school. I leave you with this question. If you were back in school, struggling with poor behavioral grades because you might resent having to learn a new language, live in a country not of your choosing, or even because you are distracted by the joys of video and instant messaging on cell phones and computers, who would you rather talk to about teen issues? A parent, a teacher, or someone closer to your own age? Thank you, and once again, congratulations. وصعنا كل يوم ونبدأ أساس معلمة سيف الله وبعدنا نسير أسيف عن أو وصفنا أن تصنع عنها ونبدأ أساسنا كفاية السنة. هذه محصنتها هي معلمتنا كل هذا الكبر في السعودية وإنت بني ربك في السعودية وفرق في السعودية إن كفاية السنة وقتنا وقت يومنا هاي وقت أن كفاية السنة ومهم ومعلمات كل بني ربك هاي سكوت صوفين وذكرنا يعني ودخل المدة كعابسة وبه حمينا ولكن زي معلمين تمر بين الحديث هذا أرضي هذا شيء أبغى صعود نتاسع أبغى معنا في عنها. Okay, وحن سوق لي. Speech. Oh, okay. They're ready to come in. Of course, we're going to do our play here. Please. وحن يوم مثل دونا عبد صوتنا من عسعالي وحكومة مثل دونا مجمع وضي برا يوم مثل دونا عبد. أنا سوق لي عبد. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قوتي أن قدرت ويا لو قاتل وديده فرفقه وقوله قبل ما كاهيو بطيء انت إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يقول الله وتعالى عنها لنا ويقتل إنا لله وإنا إليه راجعون الله نو سهل الله نو سهل الله نو سهل كيف بدينا يا الله نو سهل الله نو سهل waxaa kaloo ku jiro cabdulaahi oo ku matalaya magaca mooge oo magaca waa taqaanaa mooge تبجيري الكيسي وانت تقول لك توالدي صدق تذكرك لك دروس ضمن ينور الصوت والجبان بدل بدور تسامح عشان واو waxaa inoo dhamaan Maryam oo ku jilaysa magaca alla qurux badnaa magaca Fariido ay ku jilaysaa Maryam مرتان تنجري إلى يسكي دبيو نعم فعين وحضر شغل أم فريق ميادين ولا يقول لك waxaa meesha ka qornay waxaa garaan oo la ku jilayo la qaanay subxaanallah la qaanay شيشة كذا لا سلام سلام شاء الله شاء waxaa meesha ka sii qornay oo nin weyn waan oo ku matalayo magaca oday bundi asaga ku qornaa bundi saakay ku badan oo dhalanka dalba ay ku dhaliyay bahariyo waxayna
hubsato hurdada baa dhinaca u ka dhigay waxaan ka sii markaa riwaayada maxamed cabdi oo matalaya allahuma naysina magafe soo socda waxaan meesha ka maqnay bakro qadrayare oo ku masilayso magaca hanyar waxay ku masilaysaa qadrayare hanyar soo socota hanyar nafta geeriha ku sagootino sahalyayna kula noqon safarada tahriibko sibixdaa talada ku qaadataa waxaan meesha ka sii maqnay oo axmed cabdulle oo ku masilayo askari budul السلام عليكم. ما شاء الله. Maksudnya
اسكو ماشي شيشه ما ماشي سوفرنا نو كده كده محل مدح وفوقنا اه سكسي اللي قاعد اسمه ذات نيو بس هذا اصلا ما هو هو اصلا سوى هذا سوى ما هذا راعي مدح وصفت على الفلوس قد حديث ما انا ما عندك بلا جوز قراي حاول تفجر سوق حاول عشان لو بقى شوف ستريس كيف تجي طب ايش انا ما في ما شوف لكن في ابا حاول حاول ما شوف جينا يا ما اسمه ما يلا نقول اسمها ان شاء الله مرحبا هذا مشكلة سبحان الله قصتي لما شاء الله واضح هذا ما كان طالع ما له كلنا هو سلوك صار له مثل ما لو قلت وعليك السلام شديد وركيك حاول ما سيروس ما شاء الله سيد ما هو ما كلمة وهو يمكن لغة راعي سعيد مشتا وهو من شانو رجع ما هذا كل ما شوف جي هو ستريس فري مش هذا ما ينسى شوف يوم شو يصير إكزام هو رابط تاني كراري وهوري رابط واي أما عنده تيجا كده معلم معايا ده سيداي وفرعوا يري متكمل يقولي واللي تري دواعة ممنوع حفيسها مدخلينياشة معلم بقى صوبري والصوب ما وزا وهو يدري شغله ايش ممكن نشتغل هو انه امتحان عندنا في هذا شغل دعايه ما هو الناس تهنا ما شاء الله رمينا شاي بوالي ما انت ندور على المهر اكزام كنا في وحنا كنا في اسايمنت يقول بتي مرقدين لك مثلا كان ما هو لا تبغى فري ما بقى على بريك فري هو ما نيجي ما كان كل شكل سنة عواد لا تبغى أقوى يفتيني إلى يصير لدارين نيكي أنا غنو أركز هاي أتعلم ما أسمعين كرايه ومدة من بطري أسمع هو موجي هاي أساقي مجارو أديك وقتكم علم عيها هاي بدوبيو مبلي دايما معنا وعشان مقرن نقول كينا ويوضتي وبالين أفتي كذا شيء ما ودتي أو سجل جرين أو جينا لكن تقدر يقول على إيمان هذا حواي أنا كذا كذا أيوه ما شيء سوشو من أفريقيا وكوسنا رأسا حاجة ما تأكل وكان معنا من السبعة شهر من الرحمة هذا بيت الموت أخذ النجم I'm just shooting my father. Right, so I mean, I'm going to be a lot of to Daniel with Pratt. I'm not going to go say. Rasanya kena kata dulu deh. Ni orang dulu mana ni? Kita lagi bila mana? Ada mana? Makan mana kita jelas. Makan geser ya. Orang yang orang yang usah ni masa bangsa. السلام عليكم ورحمة الله
أنا بسمع بشكل أنا بالفعل الحمد لله ما تقول الحمد لله حاول لك شكرا لك لو جدا أنت ما أدري لو قضية حاجة غدا أوكي يا سيدي يلبس عيب كده على نفسه إن شاء الله حاول ماشي لك إني نكتب لغو ولا صوت على كده طبعا حاول رجع سيجا قطي نيكو حاول هنا لغو حلوة الله ninka asaga keliya marna ku sheegay moogtahay marna waxaa waaye shalay haddii adiga meesha joogleen yuudleen annana waxaa waaye waa raxilahayno inaan mar walba ka fiirsato oo saaxiib fiican yeelato nimanyahow asaagii heelkiin idiin galay kuwa maabiya naftiino tarbiyada islaamkiyo asluubtiyo dhaqankiyo ijtimaaca noloshuwa aqoontu waa iftiine away ayatiinkii ubixii aad beegteen araggana u roona ummadaba dhammaantood anfacay sugayeen marna waxaa waaye aniga soo gaaray maanta laga bilaabo waxaa waaye labadan kursi laa kuriyo annagaas kale ها إن شاء الله أنا أقدر أخدم وأستوى إن شاء الله وأسهل من يسامحوا dadii waa idin dardaarmay u dareynaya dubuucdii ujeedada halkan uu dan leeyahay dadka kale saaxiibkooda tadawaro ku dadaalo duruustii halkan daayinkeena inoo doortay darajo waxanta aad kullu jecel إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا الأجيال لمن لا قولي يجلسك في عبد عبادي لا إله إلا الله محمد رسول الله المي أنا قوها يبيني شيء بدأ سيكون إنسان يحاسب عنه بيجي حمانا ويقتل هذا عيبتك كلام لي إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وافعنا قد ديور وروافينا هاي هذا اليوم يوم ما شاقو هاي وش كانوا يوم في وقت كذا هاي بدينا نروح ساعة واركايو وش كانوا وقت سكت على هاي ورقي ترى ورمتشرو واجد ساكا قبل ما أنا هاي قبلنا دي يرى قلت بقى يحاسب عنه واجد بدأ يكون انتهى واجد قولي يرى ليش يلا وين قتل واجد أبو عرورة ما هاي حولنا ما هاي واجد وكاس أبو يور وضرنا وأنا أقول بس عشان كل المشاعر تدور محمد هاي هذا رد الشو وحوي الماء حرام على فعل هاي ورد بنا هاي سوى بعض الصلاة هاي إنه هذا يفعل هاي ويجوا بلا والله ما يكون هاي meelaha marka meelaha habeenkii hada soo geedo fadhiyo هاي booliis aad ku shubto هاي aqab هاي xabsiga u dhig هاي maalin maxkamadii wuxuu ka dabalaabanayay هاي aduu marka ku dambaysa go'aan waxa lagu soo gabagabay هاي in wiilkii macnaha waxaa sharciga waxaa lagu ku shaqaysnaa iskoolka aadi karo marka wadankii baa loo celiyay هاي marka maanta dowlanka adigu waa waxba dhaamo هاي hadduu wadka dhibsa dheertii laga sugayay uusan ka soo هاي hadda gabanku waxba ma dheer saas wanka warheer walba inta hoosta la leeyahay waage Soomaalidii kuwii halkan joogay ee Chinese-ka haystay ها ee dawladda guryaha firiiga iyo waxbarashada firiiga asiisana kama faa'iideysanayaan واو kuwii hooyadooda yaanyada ay galeysay waxbarashada heer sare ay ku gaarsiiseen ها baddaasay ku dhinteen waa kuwa guryaha hantida aan soo gadanayo واو marka Soomaalida Allah u maqanay واو bal adigu xaalka ka sheekee sidii dowlaha loo yimi sanadadan dambaba dhalintii diyoogo waxaa doogeed yahay inay isduleeyaan u nuglaadaan dabinnada waxay dadkooda iyo dayac iyo meel daran dalbaabiyaan meelaha ka dawaafaan dhaqankii dhooqanaan iskuladiyo halkii waalidku u diray diidaan waalida ka duldulaan samaantoo ka dulduliyaan diigii mid kalaan taa ugu dari unugyada duladiyo dareenkaygu halkuu yahay daayirkii dhulkeena soo raacay doomaha u tahriibay dalal kale markay dadku su'aalaan halkay doorka u yihiin waxay doondood u tahay dowlad ma haysaniyo wax la dayactiro loo dira waxbarashada laga dirnaxo dowlad mana hiniyo wax la dayactiro loo dira waxbarashada dalkeena duyo duubayaaniyo waxay naftu diidan وفهمتها الفيديو ورأيك تعسيرها كنت منه شان الله كريم معي نعرفنا أو تحمل إلى عروش الأمور في إحنا مشايكة وحاول ما وين ما
ومشاعر إنتهاء وشامل عيد كسائر يوميكاس إنتهاء مقعد هاي تلقى ومحلقة هي وكسر لدي ما يعلم ما يكون ساعات كعب أساسي سوا. That came out here and did this performance. They were very shy, and that took courage for them to understand the words that they have to say, and at the same time, Hawaii. I think Garad did a great job. What do you guys think? Okay, who was your favorite? That was my favorite. Who was your favorite? عبدول تعال هذا عبدول تعال هذا عبدول تعال هذا جراد تعال هذا جراد تعال هذا ما شاء الله وحنا وإلى العالم وصف المجال مكوينا في سنة إنت سكوا ونرجع ولا يدري كنا هنا كفايستان جالس كأفغانستان وقت في عنا يصير كفايستان. أنا البني آدم أنا always قاعد كويسني هذا ممتاز. So these people somali joogeen soo dadaalayay they want the life here. أنا halkaan aan imaanay we can't live the life to the full. وحواي so we have to gap that difference and inshallah we will all get excited and take chances and opportunities that we have in this country. وقتنا كفاية السنة ومفيد وقت المرة على كفاية السنة يروي وقتنا على المرة. برنامج كان واحد سورسيجيني دليرنا Somali Student Association أو كانساس سيتي ميزوري وحي سورسيجيني سيد مرة حفلة قلنجبين إنه يقبضان دليرنا مركز أو قلنجبين سوريدا السوري أو كدقتين قلنجبين يقبضان حفلة مركز هذا أي سريان مرة وإن إحنا عندنا عصرنا إن الله شخصان Somali Student Association. Okay, I think we're ready for our next guest speaker. We have with us here tonight, Bobby Baker. She is the president and CEO of North Congress. So please give her a warm welcome. Thank you.
Thank you so much. That's a tough act to follow. They were great. They were great. Thank you guys so much. It causes me to wish I knew more Somali. Because if you know me, I know how to say sambusa. And I didn't hear sambusa in that conversation at all tonight. I want you to know how honored I am to have been selected to speak here this evening and to represent not only the Northeast Chamber of Commerce, but the Northeast community. Thank you for being a part of this community and for everything that you, students, you graduates, will be doing in the future. You are the children and the grandchildren of the first and second generation new Americans that moved into Maple Boulevard. Many families lived on Maple Boulevard, Lexington, Garfield, lived in our community, and you still do. And you set the standards for these children that are here this evening, for these 4-year-olds, for these 10-year-olds. You are their future. So please, as you move forward, know that you are leading the way for others to follow your footsteps. I never write notes, but I did. If I can just pull them up, I need a special assist on this phone. Smartphones are really just that. They're very smart. Learn to use something other than the phone. Right. One of the things that I look back on, since having worked with so many families for such a long time, the adversity that I know that your families came here, the challenges that you faced when you first got here, the language barrier, the cultural differences, life in general in Kansas City, I must assume is very different than from Denver or Philadelphia, but certainly different from Somalia. A new way of living in a strange land with many struggles, nightmares, and dreams. I hope that your dreams will start to come true as you start to lead people, your community, through the challenges that you now have the experience. You have those answers. You have made choices. You've matured over the years. And it's those choices that got you here today. Those choices will help you with this journey we call life. You've made good choices. Share those choices. Again, share them with the children. Share them with the people that you meet. You'll have many opportunities to choose a path. And you want to make those choices. You want to choose that path that's right for you and that is right for your community. But make sure that it's right for you first. As they say, you gotta love yourself before someone else can love you. Make good community choices for you and then share those. Life's lessons. You've learned a lot of lessons. You have a lot more to learn. It's one of the great things about life is that we continue to learn every day. And I've shared this with lots of people a lot of times that you have given me my education. My education comes from your community. I have learned more about world history,
world geography, world religion, more about the world I've learned than I ever learned in my formal education. But it took me a really long time. You have a head start to learn and learn broadly and learn deep. Learn what you need to know to make your life choices. Mentoring, I heard someone mention earlier mentoring. These children need to see footsteps to follow. So make sure that the choices that you're making as graduates, as alumni, make sure that there's steps that our youth can follow. You're no longer the children. You're now the young adults. You now have a job. And you are going to be the best leaders yet to come. So thank you very much. Congratulations. وسعتان وابع عن سبع علينا وماما صومالي وابع كليم كويدين معنا أقول كذي قارة كذا كليم معهن وابع على شغل ساق ومدعوينها وعدنا كفرنا وحين مدعوينا أي كلها CEO وتاجر North East Chamber of Commerce أي مدعوينا بابل at the same time وحين بابل لسه شغل ساق CIA أو تقابلسان Independence wadada Independence Avenue ay la shaqeysaa sida la socotaan baabi waxyaabo in badan bay Soomaaliya la shaqeysaa anaga waxaan weyn kaliya guryaha laakiin hadda guryaha way kasii baxday howlka ay sii gashay baabi eedeeda mar walba way furan tahay hadda u baahataan waa la garaaci kartaan programkan ay sameysana mar walba waxay ku marqaadaa dadka qaxootiga ay dhahdaa ka soo qayb gala waa training mar walba maxa trainingkaasi ay waxbarashadaas ay siiso dadka qaxootiga ah trainingkaas waxaa dhigaan sarkaalka dhigaan waxaa kaloo dhigaa professor imaadaan dad madaxa dhigaan madaxweynaha iyo bank uu dhigaa marka session waxa waaye maalin walba khamiis oo baxaa marka haddaad rabtaan waad kala soo xiriiri kartaan Somali Student Association dhowr jeer ayaan ka qayb galnay hadda mid oo leadership socdo waana ka qayb galnaa gabadhaas baabila fadhido waxay qaabilsan tahay waa qayb journalist waxayna la shaqeysaa Chamber of Commerce la shaqeysaa waa journalist oo maanta leedahay nala joogto marka sida ku weynay maahan baabi howle isna way wada qabtaan waxaan jeclaan lahayn maadaama aan weli hawsha faray ka qodeen in aan idin siino ilaa 5 minutes oo break ah waxyaad ku nastaan kadib waxay noo soo socdaan speechyo iyo qaata inoo soo socoto marka in 5 daqiiqo yar aan xogaha break yar aan qaadano laakiin magac waa wada maqasheen waa qof oo daraadowna ka qayb galay intiina lama socotaan ma qaano wala socotaan koobka Ohio ka socday basketball dhalinyarada Kansas City ka socday oo boos fiican ka gaartay qofka hogaaminaysa oo basketballka ayaan speechkan siinayna mid xigta kulay waxaan maleynayaa badinkii waa taqaanaan wajahana u taqaanaan laakiin waxay soo qabatay waxaan jeclaan lahaa inaad dib dadka u wareysataan marka si fiican ay ogaan lahayd waxaan jeclaan lahaa in isteemkeeda aad dhacdaan aad mar walba aad la shaqeysaan cid kalena ma ahan kulay ma taqaanaa qofka ugu caayo وأنا تاريخ المتقنة هيستوري المتقنة أنا وحنا فينا ليبرا فينا سومان ليك بس فور ليبرا ما نحن جيمس حنا ليبرا أنا سومان حنا أم محمد فانا ليك أصوات لكن عيطوي وضع كذا لا تي أو عنا كل ذكر أو درس كيا هذا جرمين تاسع وحن ما يقع كل الناس اللي لكن الناس اللي هنا مرة وايو حكي هذا مقع
magaca sheego waad maqlaysaa naanaysteeda magaca kaliya idin sheegaa magaca waa maryam laakiin naanaysteeda ma sheegaan waayo waa ogaanaysaan marka halkaa soo istaagta ayaad ogaan doontaan waxaan jeclaan lahaa sabciska dhalinyaro kulay dhalinyarada waxay leeyihin sport ma wadin sakarka next oo ku xigtaan laakiin basketballka guul weyn ayaa inoo soo hooyeysay idinka ma ogidin guul weyn dharkansa sire ayaa guul weyn u keenay soomaalida koob socday marka aan sabciska aan kusoo dhaweyno maryam markaad aragtaan waxaad sheegi doontaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الو السلام عليكم كل جماعة سلامي مدن المروي ويلا ونحن شرفت لك يا شيخ مركو هوري waxaa mahad leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaa oo kulankeena isugu keenay meeshaan nolosha quruxda badan leh oo aan isugu nimin carruurteenna anigu waxaan matalayaa hooyo Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa hooyooyinku waa ila mid dareenka ay leeyihiin maanta waa la xambaarsanahay farxadda aad ku sugan tihiin waa kula suganahay waxaan leeyahay ilaahay المهن وقت ياسين سابحي جامعة دورنا سهلنا ويسر الله كبير متى توحنا ملينا عاون ولا هدي وحال هدي وحيد يدعي وحيد وح فيوتشر كيم القناة أمريكا وقت والله وح كدواشة يعني هدانا دبالة قومين سيدا دلان كان من عيانا بطلوا بنتا معناها مركا aan bad leeyahay waxaan ka wadaa Ameerika waxa ka faa'iideysan kara ninka isagoo yar la keenay ninka isagoo weyn la keenay ninka isagoo ku dhashay laakiin kee ka faa'iideysan kara weey waxa ka faa'iideysan kara ninka yaqaan meeshu ka yimid iyo ninka yaqaana waxa waalidkiisa iyo naftiisa ay u baahan tahay haddaad tiraahdo anigu weynaan imi wax ma baran karo ama gabdhaheena Soomaaliyeed ha ahaadaan ama wiilasheena Soomaaliyeed ha ahaadaan anigu already 18 aan jira maxaan anigu suufnaa shaqaan tumayaano shirku waxba taro laakiin cilmiga ilaa aad dhulka gasho waa kula gelaya cilmigu ma duugoobo cilmigu ma dhammaado cilmigu waxa waaye waa waxa qofka ruuxiisa naftaada oo kaleeto way qabiga leeysa waxa uu meenaya cabdullah uu ka hadlay macallimadu way ka hadashay baabay way ka hadashay anna waxaan rabaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed sida kuwa aan dhalay oo kale aan u gubaariyo waxayna tahay dhacay haddii weynaan lagu keenay oo waxbarashada ay ku culus tahay sida haddaay wiilasha shaqeeyay ku shaqeeyay waxaa leeyihiin walaalo idinka caawinaadu ceeb ma aha Soomaalida sidaada horta waxaan naqaanaa waxaan ma aqaano ceeb ay tahay waxaan aqoonin ma aqaan inaad tiraahdo ceeb ma aha waxaa haysataa fursad aad uga faa'iidaysato oo walaalka oo wax yaqaan ama walaasha oo wax taqaan ay wax yahay faa'iidayso instead ah helayso qofku gacan qabta ani waxay ceeb la tahay inaad adigu ay iscaburiso caafimaad ahaan cuqdadaad isgelisa ma aha wixii ma kii kaa cilmi badan waxaad tiraahdo walaalo aniga meeshaan aan muddo iga jiraaye iga jaahil bixi ama abaaye meeshaan aan muddo iga jiraaye iga jaahil bixi hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay halka weyn baad soo gasheen ilmihiina maasha Allah tabaaraka Allah ilmehena leeyahay ilmihiina ilmaha dadaalkiina meesha ka sii wada ilmaha dhiirigeliya oo waxa ku dhiirigelisaa hooyo ilmaha waa kala taqaanaa kaa meeshaan ku dhashay ma u baahna kaalmo laakiin gabadhii weynaan ku timi ama wiilkii weynaan ku yimi waxbaa madmadow ka geli karaa adduunkan
maalin keli ma aha waxa waxbarashadu waxay u baahan tahay sabir adkaysi dulqaad ya waxyaalo badan u baahan tahay laakiin haddaa iscabuliso aad tiraahdo aniga wuxuu sheegaya wixii waa naqaanaa culays badanaa ku koraaye wixii ma jeclaysanaysid aad baranaysid oo waxa waaye waxbarashadu waxay ku fiican tahay inay adiga kaa timaado barteebi hadda iskoolka sanaa dhamaysan okay college baa rabtaa ina aadaan college-ka hiblaaya college aaday ha u aadin waxa adiga aad jeceshahay adiga kaa soo go-aayo baro aad because waxa aad jeceshahay seesbari marka aad barato waxa kale waa kaaga fudan yihiin waa fikradda aniga aan qabo ama guud ahaanba ummadda ay qabto dadka cilmiga u dareera waxa ay jecel yihiin waxa uu jecel yahay qofkaas inuu barto marka waxa aad jeceshahay aad barato wax kasta fudeeday kuu noqonayaan laakiin waxaadan awooddiisa qaadi karin marka aad barato wixii waxay kugu noqonayaan gurigaana lagu gacanta ku qaada waxaan u malaynayaa dadku waa ku dheeraaday idinkana wax badan baa fadhideen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idiin fududeeyo waanada caawa dhan mina siinaaye min cabdinuur ha noqoto min macalimadda ha noqoto baaybeyker ha noqoto faysal iyo qadro halkaan ay ka jeedinaayeen yaysa noqonin inaan kursiga futada inaan ku kululeeno haddowna aan tiraahdo laxtukani abaarmu oo meeshaan aan kaga dhaqaaqdo qofka 5 daqiiqa hadduu fadhiyo waqtigu qaali waaye waqtiga haddaanan ka faa'iidaysan isaga kaa faa'iidaysanaayo 1 minute waa inaad ku xisaabtantaan 1 second waa inaad ku xisaabtantaan 1 hour waa inaad ku xisaabtantaan 1 week waa inaad ku xisaabtantaan 1 month waa inaad ku xisaabtantaan 1 year waa inaad ku xisaabtantaan haddaanan ku xisaabtanin isaga ku xisaabaya walaalihiina badda ku dhimanaya fursadda aad maanta haysataan ma haystaan waxay u soo xaqaltaagayaan waxa weeye inaa meeshaa taagantihiin maanta ay yimaadaan intii dhimatay allah u naxariisto inta kalena waxaa waaye ilaahay ha soo badbaadiyo idinkana future-kiina ha ku xirinina maalin keliya ogow inay hooyo kaa dambayso ogow inaa naftaada ay kaa dambayso ogow inaad adigu aad waqti aad haysato maanta aad wax ku bartaan kombyuutarada iyo geemakan iyo facebooka iyo hebelowdaan iska yareeya waxa waaye wax idinku sugan male waa inaad daqiiqada uu kaa dhaminaaya ka faa'iidaysataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu naanisteeda hadda sheegaynaa aad iyo aad u mahadsan tahay kulle waraysan kartaan hawsha ee waddanka ay usoo qabatay waa waraysan kartaan ilaa heer qaran ay gaartay badda iisha basketballka sanadoona dhalinyaro soomaaliya kaxaysay ohaayo bas meel fiican ka gaarnay waxaan u malaynaa quarter final inaan gaarnay way trajectory marka muhiim dadkaas oo kale waa in loo shaqeeyaa Okay, I'm gonna confess. I am a terrible shooter when it comes to basketball. Terrible. Even in the bathroom. That's how bad it is, really. It's just a mess. It's okay. All right. More practice, yes. So we have to join that group. So we just listened to a very important talk from the money and the importance of time. Time is precious. Yeah. Okay, do you guys can hear me in the back there? I know it's a long process, but please be mindful that your voices carry over different places. So we can hear you if even you think you're whispering. I don't know why it's this side. I want them to win the clapping part of it. I don't want them to win the voicing side. So please, we're almost done. Bear with us. Just listen, because in maybe a minute or 5 minutes of this 2 hours and a half, maybe you will benefit something. Something that could stick and come back later, because you never know where you may hear something that could change your life. So please pay attention.
عايزك عطسنا إن أتوقع حقا أن يرسان وعايز سوق حكتا دانتو يهري كسي قطرسان الله يابي دونتان أنت دانتا داسي دانتا حتى لدكشك وحمان دانتا سوفياني كينيدي وبايد أراكيسان وغالي وهذا الوين حبا سننا وعصوت ياري فارق محمود وطقانان جير يوم أبوانك جيري يو أبوانك جيري أسمه مشهورسن وامتحان وقلنجين أيه امتحان يوصل كل جن أيو روايد يكون مشهورسنا حقيقة هبينك وحنا كيميسكو يصوت عين 2 o'clock in the morning ويصوت then ويا وحنا سعادة العصر روايد يكون مشهورسنا مركا وقت جيس ويحيل سنن ما يشوفوني مركا وحنا ذكر عصرها لبضة مفصوت يا رسي روايتها جيري يو أبوانك يوم نانتظر أي صوت ياريان دليرة بالغة ومقابلنا كينيدي إن سبع سكارة عن أورا سبعينهم waxaan kaloo usii mahad celinayaa waalidiinta oo inoo soo dariyeen oo dhalinyarada diyaariyey oo mahad celinayaa mar labaad iyo waalidiinta naga caawiyeen dhanka cunada ay nala soo diyaariyeen waxaan uga haynaa abaal aad iyo aad u weyn sanadkii horena ayaga ayaana caawiyey sanadkana aad iyo aad ay noo caawiyeen qof mashhuursan oo shaqadiis ka soo tagay oo cunada ku diyaariyey waa wax weyn waa arrin aad iyo aad u weyn waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaa inoogu xiga dhaantadii aad iyo aad u qatarsaneed marka aan soo dhawayno sabciska aan ku soo dhawayno marka dhanka waxaan ka codsan lahayn xoogaha inay dhaqdhaqaaqa ay joojiyaan dhaqdhaqaaqa bliis iyo carruurta xoogaha la xeesho marka dhaantada aan wada dhegeysan dhaantada aan dhegeysano وعلينا دي جي ويكا
Association سنة وسعتان هذا الكوكو سنة والبحير قبطان حفلة قلن جبل أرضينا قلن جبل هذا الكوكو سعودة مامويكا somali student association سنة والبحير قبطان حفلة قلن جبل ما أنت هيئات تاجرتا أمسا كمل وحسينا مالها ورجال وحي أي جد وذا أي سكجة أرويين مركا وحيد بين إن معناها أي قبطان حفلتي أو بوجا لولو سوى أنا first July مركا وحاجة تو هدي المويك معناها إن أتكسو عن جلالهن إن أتكلم هذا ديار أقوله somali student association ويقبلنا يعني حفلتي ومالين وين ومالين حسوس إلى قبطان أي جعلني مركا وحنا نيجي هنا وكانوا يرجع مركا ديار أقوله إن معنا سنة كان كل اللي قبطوا somali student association قعدنا نقول تكتان وحنا قعدنا أرجع الله يستحق أفرق ما كان خاص بالجميع somali mari ma laga baxay maalinta calanka hal gacal laba gacal aan arkay saddex waa ma sha Allah this year آخر رمضان يكون معنا سماهم يكون معنا رمضان كبعدها رمضان كبعدها يوم خلاص كنت جزء من عيد وشوكتو مركا أنا exactly على رمضان ده لكن وحرمنا في النقط هدول interested. Is everybody interested in doing something like that for the community in the future? maalinta kadib inaan igno Ramadan kadib ayaa jecelnahay markay dhacaysana inaysan dhacin waxaa la idin imaanayaa xaafadaha waa la isku yaqaanaa in macnaha somali student association aad soo dhaweysaan wixii la idinka soo qaado aad noo caabisaan wixii la idinka soo qaado inaad nooga caabisaan waxaan u mahadcelinaynaa injineer cabdinuur iyo waxaan u mahadcelinaynaa professor maxamed cali oo halkan maanta joogeen iyo dad badan oo xafladan socoshadeeda oo ka qayb qaaday gaalin weyn ka qaatay oo inay socoto dadkii macnaha dhiirigeliyey oo dhaqaalaha aad nooga caawiyey injineer cabdinuur ayaa ka mid ah marka tookadan waxaan ku soo dhaadhacaynaa dhanka maamooyinka ayaan ku soo dhaadhacaynaa marka waxaan ka codsanaynaa inaad macnaha nooga caabisaan wakadin aad u weyn aad iyo aad bay ugu dadaashay marka magaceeda waxaa ku dhawaaqi doontaa khatar marka khatra ma aha laakiin ayada ku dhawaaqi doonta magaceeda marka speechkeeda aan isdhegeysana hadalka ala joojiyay please مريم هذا سوداوي سبعسكا يا الله كلامي وارد سبعسكا مكان انت سبيشال مريم انسان تجسنا عودة على مسيو بليز السلام عليكم. السلام عليكم. My name is Mariam Abdurrahman. All the praise and glory go to Allah subhanahu wa ta'ala who enabled me to be here today in this fantastic gathering. Secondly, I would like to appreciate my parents, family members, and friends who are with me in this long journey. I also want to thank the team of Somali Student Association of Greater Kansas City who are very helpful in assisting me through my college process. I am a graduate from Lila College Preparation with a GPA of 3.9. I was trying to go to MKC School of Medicine 6 years, but due to some talents, I didn't able to go over there. So I'm going to Bengali, but I'm going to start the upcoming fall.
The journey was not easy, but through hard work and determination, collabs with the help of my teachers and parents, I was in a path to achieve and success in my high school course. I would like to advise my fellow brothers and sisters that this is not the end, but rather the starting of another journey, which I believe is going to be more challenging and more difficult than the one we have assessed through. Let's all go to school. I think education is the key to all. And then education is the golden freedom key to where you're going to be in your future. I'm going to be a doctor, a surgeon doctor, and I know that's going to take more than 40 years. I know that's going to take more than 40 years, but I think that I can do it because I believe that I can do more than anything else. And I wish long life for my enemies to witness my success. And I'm going to use the songs that my enemies thrown to me to pull my own knowledge. And I'm going to advise my little sisters that academic excellence has nothing to do with gender. You can do whatever you want while you're female or male. And lastly, we have golden opportunities here in this nation which can never be found in other places of this world. I come from Africa, 2014 tour. That was so, and I think that place it's a kind of goal, but I think that's hard life, and then we can get some opportunities like it. And I think we have full access to educational opportunity in this nation. So let's all take advantage and go to school. Go to school. That's what I can say. That's it. That is the strength of mind frame. That's what you need to know, that you can do it, but it's not going to come easy. No. Right? And tell us how it went, okay? We have one of actually last year's graduate here with us, right over there, that we celebrated. Wow. I know, thank you so much for coming back. I know, she came back after her first year and she really realized how different high school and college life is going to be. She's independent now. I know. Okay, we're going to be welcoming to the stage one of our presenters, Abdul Qurani engineer, as well as Bobby Baker. To present our
graduation gift to our students as they graduated from high school. Sherry, come on over too. You guys get 3 people to give you your award tonight. And again, please remember to be quiet. This is why we are all here together to celebrate these young people who are starting their new chapter and ending their high school life. So please support them as they come to the stage and quiet down. There's only 10 of them that we have graduated tonight. Thank you, everybody. We're gonna give the awards to the new graduates. I'm not recording the names. The names will come here. You're gonna get your certificate of achievement and a T-shirt. This will T-shirt. So the first person is Trudoso Shuri. Next is Awesome. I hope I said it right. East High School. East side. My green card, love it. Great job. Congratulations. Next is Khadija Yusuf. Another East side is coming in the house. Congratulations, Khadija. Next is Shael Hassan. Black County North Side. Yo. Black County, right? That's the North Side. That's where I'm from. Next is Ahalo Bravo. That's another East Side.
Yeah, we got 3 I got front of you. What school is that? Lincoln College Prep. Damn, that's a good school in the Kansas City. Lincoln in the house. We gotta have 4.0 to go there. Now, Muhammad, listen. Viking in the house. Viking, that's my school. From 2003 to now. North Kansas City High School. He's not here. Okay, we are done with our speaker and let's remain there. We're gonna have a photo with all the We're gonna have a photo taken with all the graduates and the speakers. Japanese. Halo saat ini dari orang besar bersoalan. Congratulations everybody. Samuel 2016 in the house. Thank you. Please sit down. We got just 2 more graduates. And now we're moving to the next step higher to the university. Level. So calling Farah Hoda, graduate from the University of Missouri, Kansas City. Get in the house. And somebody I think most of you know, Gerard
sanada kana tu eebirado welcome to Ramadan kubadda cagta xirfad u leedahay magacaaga waa inaad siisaa shukri iyo maamulka si aan magaalooyin kale ula tartamo magaaladiina way jirtaa hurdada ka kaca ummadda wax la qaybsada waxaan suufinaynaa welcome to Ramadan insha allah bismillaahi tacaala qoobkaan digayna haddaan saddex koox qabno haddaan laba koox qabno waa inaad miskiina dhigtaan wiilasha shiidtaan salaamu calaykum Somali Students Association anigoo ka bilaabaya madaxweynaha Somali Students Association shukri gawar maaha cabdirashiid cabdirashiid dalmaqay halkan soo istaag waxaa ku xidhina xawaalinkeena qaaliga ah macalin xasan waa wada taqaanaan isku dawladtii oo Somali Students Association waxaan halkan aga siiyeenayaa cabdinuur hadduu maqlaay kulli waxaan rabaa Somali Students halkan ay soo istaagaan فرح محمد فرح حتى يسوي جيري وحرب محمد عبدي ولو يقال أبوكا كانت إنه كان سوي استعجاب وحرب كيسنة إنه كان سوي استعجاب عبد الله يرى أضيق وياه عبد وأنا أكل كروائي لسوي ساكن بيجو وعند لو بسيطة يا خطرة أيضا وريان بيني لكن هذا عمل الإهداء Somali Students Association إذا كان سوي ساكن سيكون معنا مجددا Okay. waxaan jecelnahay in aan guddoonsino shahaado qof qaali inoogu ah markaan shahaadada aan guddoonsiinayno waxaa bixinaysaa Somali Students Association waa wada aragtaan guddigoo dhan kama marmi waa ku jira ogaada Somali Students Association marka dadkaasi aan ka warsano aan fariisano aan isageysan marka xaqada